COVID-19 is a global pandemic which has taken a human toll of 260,000 so far as of May 6, 2020. Currently, more than 2 million people have been infected. 212 countries and territories around the world have taken severe actions against this pandemic by placing restrictions on the movement of vehicles and people around the world. Global transportation has come to a halt and people are constrained to their homes in a lockdown. The world has never seen such actions in recent times on a wartime footing. Man by nature is nomadic and he needs to move. However, COVID-19 has made a house arrest of humanity, which has its own psychological cost. People are depressed and attempted even suicide, as there is no diversion such as theatre, cinema, malls, pubs, and social gatherings. While the whole world is trying to find a way, Indians have discovered certain psychological tools with which one can get out of depression and fear. These are called divine shield or kavasam in Tamil. One of the earliest attempts of this nature was described by Periyazvar, a saint poet of 8th century CE. He has sung 10 poems that addressed directly a pandemic like COVID-19. Let's see how the poetic collection begins. நெய்க்குடத்தைப் பற்றி ஏறும் எறும்புகள் போல் நிரம்பி எங்கும் கைக்கொண்டு நிற்கின்ற நோய்கள் காலம் பெற உய்யப் போமின் மெய்க்கொண்டு வந்து புகுந்து வேதப்பிரானார் கிடந்தார் பைக்கொண்ட பாம்பனையோடும் பண்டன்று பட்டினம் காப்பே. The explanation in Tamil will read as follows. ஒரு நெய்க்குடம் இருக்கின்றதெனில் அதிலுள்ள நெய்யை உண்ண எறும்புகள் சாறை சாறையாக குடத்தின் மேல் ஏறுவது வழக்கம். அதுபோல் மெய் என்ற எனது உடலை ஆக்கிரமிக்க நோய்கள் காத்து கிடக்கின்றன. அவை என்னை தன்வசம் செய்து கொள்ள தயாராயிருக்கும். முன்பு போல் இருந்தால் நான் வசப்பட்டிருப்பேன். ஆயின் வேத பிராரான திருமால் என்னையும் ஒரு பொருட்டாக கொண்டு என்னுள் புகுந்தார். எப்படி புகுந்தாரெனில் தான் பள்ளிகொள்ளும் விஷமுடைய ஆதிசேஷன் எனும் பாம்பு படுக்கையுடன் என்னுள் கிடக்க உத்தேசித்தார். எனவே நிலைமை முன்போல் இல்லை. இப்பொழுது உலகையே ஆளும் எம்பிரான் என்னுள் உள்ளார். எனவே நோய்கள் நீங்கள் என்னை விட்டு அகன்று போமின். These 10 poems belong to an anthology of 4,000 poems called Nalayara Divya Prabandham. These particular poems are in the collections of Periyazvar. These are essentially religious songs involving God. Periyazvar has taken a systemic approach in this poem. He has considered the human body as a metropolitan city. A city is a busy place where things move in and out rapidly. In ancient times, cities were guarded to control the movement of goods and people as part of a quarantine measure. In case the city is under attack, then restrictions will be severe. We don't have to go elsewhere to understand this. COVID-19 attack has made nations to close their borders. No traffic is allowed in and out of nations, cities, counties, states. So borders are closed. The COVID-19 infection has created red, orange, green zones as if in a wartime situation. Most nations are under police or army control. Periyazvar has visualized this in his 10 poems on infections and prevention. The human body is a biomic ecosystem with both symbiotic and infectious microbes. According to some estimations, we harness 10 times more cells, in this case microbial cells, in our body. The virus is a special case here. The virus is not a living cell, but has certain elements like a normal cell. For example, it has a DNA or RNA, which is a genetic code. It has a protein envelope and a lipid membrane. As an entity, it belongs to a non-living body. On the other hand, when it enters a living cell, then it utilizes the cellular machinery to reproduce itself. The infected cell will be under the control of the virus. Periyazvar mentions this in his poem by saying, கைக்கொண்டு நிற்கின்ற நோய்கள், meaning, you germ cell overtaken me, empowered me, and I'm in your control. But thank God,
I'm not totally defenseless. My God, who lives on a huge serpent called Adisesha, has chosen my body to reside. He normally resides in a city called Srirangam, but in order to protect me from COVID-19, he has shielded me completely. So, my dear fellow Corona, better you walk away from me. I am protected now. Periyazvar, as a positive deviant, has composed these poems from a psychological point of view. What is most needed during a war or an attack is not to lose one's hope and moral. These 10 poems are great moral booster to a Hindu or any God-living people. Wikipedia explains the positive deviance as follows. It is an approach to behavioral and social change based on the observation that in any community there are people whose uncommon but successful behaviors or strategies enable them to find better solutions to a problem than their peers, despite facing similar challenges and having no extra resources or knowledge than their peers. These individuals are referred to as positive deviants. These poems are classical examples of positive medical deviance and ancient practices of recourse efficiency. Let's recall the poem and the explanation in Tamil. நெய்க்குடத்தைப் பற்றி ஏறும் எறும்புகள் போல் நிரந்து எங்கும் கைக்கொண்டு நிற்கின்ற நோய்காள் காலம் பெற உய்யப்போமின் மெய்க்கொண்டு வந்து புகுந்து வேதப்பிரானார் கிடந்தார் பயன்கொண்ட பாம்பனையோடும் பண்டன்று பட்டினம் காத்தே. ஒரு நெய்க்குடம் இருக்கின்றதெனில் அதிலுள்ள நெய்யை உண்ண எறும்புகள் சாறை சாறையாக குடத்தின் மேல் ஏறுவது வழக்கம். அதுபோல் மெய் என்ற எனது உடலை ஆக்கிரமிக்க நோய்கள் காத்து கிடக்கின்றன. அவை என்னை தன்வசம் செய்து கொள்ள தயாராய் இருக்கின்றன. முன்பு போல் இருந்தால் நான் அவைகள் வசப்பட்டிருப்பேன். ஆயின் வேதப்பிரானான திருமால் என்னையும் ஒரு பொருட்டாக கொண்டு என்னுள் புகுந்தார். எப்படி புகுந்தாரெனில் தான் பள்ளி கொள்ளும் விஷமுடைய ஆதிசேஷன் எனும் பாம்பு படுக்கையுடன் என்னுள் கிடக்க உத்தேசித்தார். எனவே நிலைமை முன்போல் இல்லை. இப்போது உலகையே ஆளும் எம்பிரான் என்னுள் இருக்கின்றார். எனவே நோய்காள், நீங்கள் என்னை விட்டு அகன்று போமின்.